பல நாடுகளில் அமைப்பு வைத்திருக்கும் தாங்கள் முதற்கட்டமாக தமிழகத்தில் மாவட்டம் தோறும் அமைப்பாக செயல்படாதது ஏன்? அதில் இருக்கும் சிக்கல் என்ன? பல நாடுகளில் கைலாசா இயங்குவது போல் தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் இயங்குகின்றோம். மதம் என்பது மனிதனை மயக்கக்கூடிய போதை மருந்து என்று காரல் மார்க்ஸ் கூறியுள்ளாரே. காரல் மார்க்ஸுடைய கருத்திற்கு நான் எந்த கருத்தும் சொல்ல விரும்பவில்லை. காரல் மார்க்ஸ் அவர்கள் எந்த மதத்தை பார்த்துவிட்டு எந்த மதத்தை படித்துவிட்டு இந்த கருத்தை சொன்னார் என்று எனக்கு தெரியாது. சனாதன இந்து தர்மம் போதை மருந்து அல்ல, சிவஞான போத மருந்து. இன்றைய இளைஞர்கள் மத்தியில் திடீர் முருக பக்தி எதை காட்டுகிறது? முதல்ல இருந்த மக்கள் தொகை இப்போ அதிகமாகி இருக்கு, முருக பக்தியோட பர்சன்டேஜும் அதிகமாகி இருக்கிறதுன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது தப்பு கிடையாது. இறைபக்தியை உடைய மக்களுடைய எண்ணிக்கை வளர்ந்திருக்கின்றது, ஆனால் விகிதாச்சாரப்படி வளரவில்லை. கைலாசா உலகிற்கு உணர்த்தும் செய்தி என்னன்னு கேக்குறீங்க. பரமாத்வைத நிலையில் அவர் இருக்கும் பரமாத்வைத நிலைக்கு நாமும் அடைய முடியும். அவர் அருள் பெற்று அவரோடு பரமாத்வைத அனுபூதியை உணர முடியும் என்பதுதான் கைலாசா உலகிற்கு அளிக்கும் செய்தி. Sanatana Hindu Dharma and Veda Agamas aim and directly align daily living country law with the cosmic truth, cosmic law. In Thiruvilayadar Puranam, that chapter is called Vidai Ilachinai Ittapadalam. Paramashiva has done 64 Leelas. In that 34th chapter, there was a Pandya king, Kulabhushana Pandyan, was ruling Madurai on behalf of Meenakshi and Sundareshwara. Understand, in Madurai, the tradition, the Pandya kingdom, the tradition is the king is only the representative. He is only the administrative representative of Chokkanadar and Meenakshi. They are the real rulers. So, the Kulabhushana Pandyan was ruling. Unfortunately, even though he was a great devotee, due to his deep enmity with the Chola kingdom, his enmity towards the Chola kingdom has gone 1 degree higher than his devotion towards Paramashiva, Meenakshi and Sokkanada. At that time, the Chola kingdom was ruled by a king, Chola called Kaduvettiya Solan. The Kaduvettiya Cholan heard so much about Meenakshi and Sundareshwara's glory by a rishi, and he became so deeply devoted and connected to Meenakshi Sundareshwara. His feeling connection with Meenakshi Sundareshwara became so strong, so beautiful. His Paramashiva Bhakti, Meenakshi Sundareshwara Bhakti, was so strong. He was praying to Meenakshi Sundareshwara to somehow give darshan of their deity form, the linga form. He was begging. But this Kulabhushana Pandyan, as his enmity towards the Kaduvetti Cholan was little 1 unit higher. It has gone little higher than his devotion to Paramashiva. So now, what to do? Paramashiva decides, I will resolve this directly. So he did not go to the dream of Pandya and told, hey, allow the Chola to come and have darshan. No, because the Pandya, his enmity has gone 1 inch higher than
his devotion to Paramashiva. So, Paramashiva directly goes to Chola's dream and says, don't worry, come to Pandya kingdom. I will show you the route, how you can come safely, and I will show you the route, how you can come inside Madurai to my temple, and I will open the doors for you. Come and have darshan and go. Same way as guided by the Meenakshi Sundareshwara, the Chola king, Kaduvetti Cholan, Kaduvettiya Cholan, he comes and Sundareshwara, as he guided the Chola, as he told, he opens the doors. The Chola comes and melts in oneness. Having darshan of Sundareshwara and Meenakshi, he experiences Paramadvaita. Then Meenakshi Sundareshwara, the Chokkanadar says, Sundareshwara says, now it is time, you can go back to Chola kingdom. He makes sure the Chola king is guided safely back to Chola kingdom. Then when Chokkanadar, Sundareshwara, when he locks the door and leaves it as it was, he removes the country emblem, the Pandya country national emblem, fish emblem, from the temple entrance and puts his emblem, Rishabha emblem. Listen. Vidai ilachinai ittavadalam. He puts Rishabha emblem, his emblem. He actually, Sundareshwara removes the nation's emblem, the country's emblem, and puts cosmic emblem, his emblem, on the temple entrance and the temple flag, on the temple gate and on the temple tower. Everywhere he puts his emblem, removing the nation's emblem. Next day morning, the Kulabhushana Pandyan comes and he was shocked. What happened? How can the emblem change? Listen. Listen to this carefully. Paramashiva wanted the Kaduvettiya Cholan to come and have darshan. He could have called him, gave darshan and sent him back. He could have just left it with that. But he sends a statement. The country law ends in his temple entrance. In his temple, only the cosmic law prevails. His law prevails. He declares his conscious sovereignty. He reminds Kulabhushana Pandyan, the country laws are good to run the country, but it cannot overpower cosmic laws. The Kulabhushana Pandyan should have had the knowledge, clarity to allow Kaduvettiya Cholan to come and have darshan of Meenakshi Sundareshwara, keeping his personal vengeance and enmity away. See, Kulabhushana Pandyan should not allow the Kaduvettiya Cholan to come and occupy the Pandya kingdom. He should not allow Kaduvettiya Cholan to bring his army and have a war. That should not be allowed. That is country law. But Kulabhushana Pandyan cannot deny
the darshan of Meenakshi Sundareshwara for Kaduvettiya Cholan. Paramashiva declares his conscious sovereignty by putting his emblem on the temple tower of Madurai. He teaches a lesson. He sends a message to Kulabhushana Pandya. He teaches a lesson. Hey, country law cannot interfere with the cosmic law. Country law should be used only to align the mass to cosmic law. It should not move anyone away from the cosmic law. When Kaduvettiya Cholan has a deep devotion and wants to have the darshan, he should be allowed to have darshan of Meenakshi Sundareshwara. It's the cosmic law. But the country law and the individual enmity of the king, the Kulabhushana Pandyan, tried to use the country law against the cosmic law and stopped Kaduvetti Cholan having darshan of Meenakshi and Sundareshwara. So Paramashiva declares his conscious sovereignty and sends a message to Kulabhushana Pandyan. Your country law cannot interfere in my cosmic law. Understand. Rigveda says beautifully, Atvaharshamantreti Truvastishta Avisasalihi Vishastva Sarva Va Rushandu Matvat Prashramadi Prasad. The translation is, I enthrone you. I enthrone you. Be firm, unshaken in your Dharma. May all people accept you as protector. May your rule So understand. Now again, Paramashiva manifested this Kailasa, asserting his superconscious sovereignty, his conscious sovereignty, and making his cosmic law based Dharma itself as the country law for the Kailasa, and by manifesting this Kailasa, he is opening the door for all human beings to come and be in Kailasa, live in this Dharma Shastra as the jurisprudence nation, live this ecosystem where Dharma Shastras are the jurisprudence, and this naturally moves you towards Paramadvaita and cosmic law, Paramadvaita Anubhuti, Moksha. This is Jivan Mukti Kshetra. Kailasa is Jivan Mukti Desa, manifested by Paramashiva with Dharma Shastras as the jurisprudence. So you are all moved. All of us are always moved towards Paramadvaita Anubhuti, Paramadvaita Satya,
Paramadvaita Anubhuti, Moksha, Jivan Mukti. Panchangam is fundamentally observer-centric, is based on the relative existence. It calculates tithis, nakshatras, yogas, karanas as they appear from earth, using the apparent positions and phases of the moon and other celestial bodies as seen by an observer on earth. This means it reflects the sky as we perceive it. It is not necessarily the actual, absolute positions of the celestial bodies in space, but Jyotisha, which is Upaveda. Actually, Jyotisha is one of the Anga, Veda Anga, not Upaveda. It is Veda Anga. Jyotisha is Veda Anga. In its classical and mathematical form, aims to be the object-centric and is based on the existential reality. It seeks to determine the true astronomical positions and motions of planets and stars as they actually exist, regardless of how they appear from a specific location on Earth and their impact, effects on Earth and human beings. Country law represents the practical, structured rules needed for daily life within a society. These are essential for order and function and cannot be ignored or abandoned, even if they are limited or imperfect, but it should be always aligning all the human beings to the cosmic law. So cosmic law refers to universal and inherent principles that exist beyond human-made systems, sometimes called Dharma, natural law, universal law, which guide ultimate truth, and paramasatya and ultimate dharma, paramadharma. Just as Panchangam provides practical, relative timekeeping for rituals, just like country law, following country law, Jyotisha, and Jyotisha seeks the true existential positions of celestial bodies, like cosmic law. Both are needed. The first for the daily functioning, the second for alignment with the higher truth. We should make sure the daily functioning always aligns to the higher truth. A society that enforces only country law without striving to align it with the cosmic law risks becoming rigid or oppressive. True justice and dharma arise when practical laws are harmonized with universal principles. Sanatana Hindu Dharma and Veda Agamas aim and directly align daily living country law with the cosmic truth, cosmic law, which is the principle manifested in Kailasa. So with this, I'll answer your questions. பல்வேறு ஊடகங்களிலிருந்தும் பல்வேறு மூத்த செய்தியாளர்கள், மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை அனுப்பியிருக்கின்றீர்கள். உங்கள் கேள்விகளுக்கு விடையளிக்க முயற்சிக்கின்றேன். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். இதுவரை இணையத்தின் மூலமாகவும் இதயத்தின் மூலமாகவும் இணைந்திருக்கின்ற
தற்பொழுது புதிதாக இணைந்திருக்கின்ற அன்பர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒருமுறை வணங்கி வரவேற்கின்றேன். பிரபாகர் கலைக்கூடம் தொலைக்காட்சியின் உரிமையாளர் ஒரு கேள்வியை அனுப்பியிருக்கின்றார். மதம் என்பது மனிதனை மயக்கக்கூடிய போதை மருந்து என்று கார்ல் மார்க்ஸ் கூறியுள்ளாரே, அதை பற்றிய தங்கள் கருத்து என்ன? ஆன்மீகம் என்பது என்ன? ஆன்மீகம் என்பது மக்களின் அறியாமையா, கடவுளரின் அருள் வளமையா? பல நாடுகளில் அமைப்பு வைத்திருக்கும் தாங்கள் முதற்கட்டமாக தமிழகத்தில் மாவட்டந்தோறும் அமைப்பாக செயல்படாதது ஏன்? அதில் இருக்கும் சிக்கல் என்ன? திரு பிரபாகர் அவர்கள், நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் கேட்டிருக்கின்ற கேள்விகளுக்கு முழுமையாக தெளிவாக விடையளிக்கின்றேன். பல நாடுகளில் கைலாசா இயங்குவது போல் தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் இயங்குகின்றோம். கைலாசா தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒவ்வொரு தாலுகாவிலும் இயங்குகின்றது. அதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். அடுத்தது, நீங்கள் கேட்கின்ற இந்த மதம் என்பது மனிதனை மயக்கக்கூடிய போதை மருந்து என்று கார்ல் மார்க்ஸ் கூறியுள்ளாரே, நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். கார்ல் மார்க்சுடைய கருத்திற்கு நான் எந்த கருத்தும் சொல்ல விரும்பவில்லை. மதம் என்பது என்ன, சனாதன இந்து தர்மம் என்ன என்பதை நான் தெளிவாக விளக்குகின்றேன். ஏன்னா கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் எந்த மதத்தை பார்த்துவிட்டு, எந்த மதத்தை படித்துவிட்டு இந்த கருத்தை சொன்னார் என்று எனக்கு தெரியாது. அதனால் கார்ல் மார்க்சின் கருத்திற்கு எந்த கருத்தும் நான் சொல்ல விரும்பவில்லை. சனாதன இந்து தர்மம் என்ன என்று விளக்குவதை மட்டும் நான் செய்கின்றேன். சனாதன இந்து தர்மம் போதை மருந்து அல்ல, சிவஞான போத மருந்து. மனிதனை அடிமையாக்கி உடல் நலம் அழித்து மனநலம் அழித்து கற்பனைக்குள் திணித்து கற்பனையில் ஆழ்த்தி வாழ்வை அழிக்கும் போதை மருந்து அல்ல. உடல் நலம் தந்து மனநலம் தந்து உயிர் நலம் தந்து ஆனந்தத்தை கொடுத்து பரமாத்வைத ஆனந்தத்தை கொடுத்து பரமசிவஞான போதத்தை அளிக்கும் சிவஞான போதமருந்து சனாதன இந்து தர்மம். அதனால் ஆன்மீகம் என்பது மக்களின் அறியாமையல்ல, மக்களின் அறியாமையை நீக்க கடவுளர்கள் அருளும் அருள் வளமை ஆன்மீகம். பிரபாகர் கலைக்கூடம் அவர்களே, இதுதான் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கான நேரடி விடை, நேரடி பதில். வினோத்குமார் என்கின்ற செய்தியாளர் தமிழக குரல் தொலைக்காட்சியிலிருந்து கேட்டிருக்கின்றார். இன்றைய இளைஞர்கள் மத்தியில் திடீர் முருகபக்தி எதை காட்டுகிறது? ஐயா, முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த திடீர் முருகபக்தி என்பதெல்லாம் என்கின்ற இந்த வார்த்தைக்கெல்லாம் முழுமையான பொருளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முதல்ல இருந்த மக்கள் தொகை இப்போ அதிகமாகி இருக்கு. முருக பக்தியோட பர்சன்டேஜும் அதிகமாகி இருக்கிறதுன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது தப்பு கிடையாது. முதல்ல 1000 பேர் இருந்தார்கள் மனிதர்கள், அதுல 100 பேர் முருக பக்தர்களாக இருந்தார்கள் என்றால் இப்போ 1,00,000 பேர் ஆகியிருக்கிறார்கள் மனிதர்கள். அப்போ முருக பக்தர்கள் எண்ணிக்கையும் அதே ப்ரப்போர்ஷனுக்கு, அதே விகிதாச்சாரியத்திற்கு கூடியிருக்க வேண்டும். அது நடக்கவில்லை. முருக பக்தர்கள் எண்ணிக்கை கூடியிருக்கின்றது, ஆனால் அதே விகிதாச்சாரத்தில் கூடவில்லை. அதுதான் உண்மை. இந்துக்கள் முழுமையாக புரிந்து கொள்ளுங்கள்.
எல்லாருமே எல்லா ஆலயங்களிலும் பெரும் திரளான மக்கள் கூடுவதனால் நீங்கள் ஒரு மாயையில் இருக்கின்றீர்கள், திடீரென்று இறைபக்தி மிகவும் வளர்ந்து விட்டதாக இல்லை. இறைபக்தியை உடைய மக்களுடைய எண்ணிக்கை வளர்ந்திருக்கின்றது, ஆனால் விகிதாச்சாரப்படி வளரவில்லை. உதாரணத்துக்கு 100 ஆண்டுக்கு முன்பு 100 பேர் இருந்தார்கள், அதில் ஒருவர் பக்தர் என்றால் இப்பொழுது அது 1,00,000 பேராக மாறியிருந்தால், இப்போ 1,00,000 பேர் மக்கள் தொகை இருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அப்போ 100 பேராவது அந்த விகிதாச்சாரத்தின் படி பார்த்தால் 100க்கு 1 என்றால் 1,00,000த்திற்கு எவ்வளவு பேர் ஆகியிருக்க வேண்டுமோ அந்த விகிதாச்சாரத்தின் படி பக்தர்கள் ஆகியிருக்கிறார்களா என்றால் இல்லை. பக்தர்கள் எண்ணிக்கை கட்டாயமா அப்போ ஒருவர் இருந்தார் என்றால் இப்போ ஒரு 3-4 பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணிக்கை, பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கின்றது. ஆனால் மக்கள் தொகை விகிதாச்சாரத்தின் படி பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகி இல்லை. நீங்கள் இருக்கும் மாயையிலிருந்து தயவு செய்து தெளிவு பெறுங்கள். அடுத்த கேள்வி கேட்கிறீங்க, கைலாசா உலகிற்கு உணர்த்தும் செய்தி என்னன்னு கேட்கிறீங்க. பரமசிவ பரம்பொருள் சத்தியம், அவர் உண்மையில் இருக்கின்றார். அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை அவரே நிகழ்த்துகின்றார். பரமாத்வைத சத்தியத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பிரபஞ்ச தர்மத்தை அவரே நிகழ்த்துகின்றார். மனிதர்கள் அவர் அருளிய பரமசிவ பரம்பொருள் அருளிய வேத ஆகம தர்மப்படி முறைப்படி நம் வாழ்க்கையை அமைத்து வாழ்ந்தோமானால் அவர் அளிக்கும் பரமாத்வைத நிலையில், அவர் இருக்கும் பரமாத்வைத நிலைக்கு நாமும் அடைய முடியும். அவர் அருள் பெற்று அவரோடு பரமாத்வைத அனுபூதியை உணர முடியும் என்பதுதான் கைலாசா உலகிற்கு அளிக்கும் செய்தி. பரமசிவ பரம்பொருளின் பேரருளால் இதை நடைமுறை சாத்தியமாக இந்த சத்தியத்தை காட்டியிருக்கின்றோம். பரமசிவ பரம்பொருள் இந்த சத்தியத்தை, இந்த பரமசத்தியத்தை நடைமுறை சாத்தியமாக கைலாசாவில் காட்டிவிட்டார், காட்டிக்கொண்டிருக்கின்றார். இதை நிறுவுவதற்காகவே கைலாசாவை பரமசிவ பரம்பொருள் மலரச் செய்திருக்கின்றார். இதுவே உண்மையான சனாதன இந்து தர்மம்.